Vandaag stel ik u voor aan William Kentridge, de wereldberoemde Zuid-Afrikaanse kunstenaar van wie nog nooit zo'n omvangrijke tentoonstelling in Nederland te zien was. En speciaal voor het filmmuseum Eye heeft hij een nieuw kunstwerk gemaakt. Een processie van bewegende beelden van meer dan 45 meter lang. Welkom bij KUNSTUUR. Mr. Kentridge, welcome. Yes, thank you. In the Holland. You work here a lot, right? Or often? No, in Holland, very little. Yes? I've worked a lot in France, in Italy, in Belgium. This is the first sort of museum exhibition. And how did you choose the works that are going to be in here? Because you have 3 different works that you're presenting. Well, there's a central space, a very large central space. And so when I saw this, it sort of lent itself as another large, in this case, snaking shape around the wall. Yeah. So the form started. It started with the proportion and the form. I'm not sure if it's a triumph of death or a dance of death or the dead coming back to give their own parade in the film. But that gave the shape. So here's going to happen here. Well, these are just they're halfway between drawings and just props. Yeah. So I would call applied drawings, and the drawings made in the service of the film, and they're objects that people carry. I mean, so they're While walking on the catwalk. While walking along, so they're kind of different sizes. They're very, I mean, it's just painted cardboard and reinforced, very simply made. Ik hoorde dat je absoluut heel graag Kentridge naar hier wil halen. Ja, heel erg. Omdat natuurlijk Kentridge is natuurlijk bij uitstek iemand die film inzet in relatie met dans, in muziek, met animatietechnieken. Weet je, dus voor mij was Kentridge een soort ultiem figuur om een keer een tentoonstelling mee te maken. Ja. Juist omdat hij steeds die grenzen opzoekt. En toen is hij eigenlijk met een voorstel gekomen om eigenlijk een werk te maken wat gebaseerd is een beetje op de specifieke ruimte die wij hebben, tentoonstellingsruimte. Met Hij noemt het een slangenvorm, zeg. Ja, dus dat was voor hem dan weer een soort uitdaging dat hij zei van oké, maar daar kan ik wel wat mee. How do you react when people call your work or political art? Well, but the normal term political art implies that there's a political agenda of what should be done. This is how it I know how the world should be organized, and if only these people would listen to me, then they would have peace and everything would be organized. And so it's a politics of uncertainty. And it's more than that, it's a politics of understanding the dangers of certainty. And that how every disaster has been preceded by one or several people being completely certain they have the solution. Besides from the fact that you say, I get the inspiration from all these things, why exactly is it that you said we need, and I'm now in a phase of we need to show processions, we need to show these people in such a huge... Well, I think that procession's been a kind of recurring, I can't get them out of my system. There's been many projects with different processions on them. But each year when you kind of think you've done with it, your newspaper, the television, one's head just gets filled with these more images of either walking on foot across the mountain, the people being displaced from one military camp that takes over their village and being sent off to somewhere else, to the more ephemeral processions, if one thinks of that movement of people across the Atlantic towards Lampedusa. They're in boats, they're not walking, but that sense of movement. Yes, trying to find better being words, unstable, of not being rooted in a space, of taking whatever household gods you can with you and being on the move. So
they're not saying that this is going to explain it or even necessarily describe it. It's part of the things that are sitting, not just in my head, but all around us, that then have their place in the work that gets made. Als je binnenkomt, loop je tegen de processie in. Ja. Dus je hebt ook het idee dat hij maar doorgaat, weet je. Dus het blijft maar doorgaan. Ja. En je hebt wel natuurlijk een punt dat je het allebei dat je het begin en het eind kan zien, maar in principe heb je steeds maar een stuk, waardoor je het ook het gevoel hebt, het gaat maar door, gaat maar door, gaat maar door, zo. In wezen hebben we de ingang ook als uitgang. Dus je wordt als publiek gedwongen om ook weer terug te lopen. Dan loop je met die processie mee. Ik denk dat dat heel mooi gaat werken. En dat doet Kentridge natuurlijk wel zinnig. Want ook in het I'm not me, the horse not mine heb je dus 8 schermen om je heen. Er is geen enkele plek waar je het kan zien. Dus je gaat kijken, je gaat staan, je gaat weer lopen en zo. En dat is denk ik heel bepalend voor de kracht ook van zijn werk. This is a series of projections based on the Gogol short story, The Nose. The Nose, yeah. Which then Shostakovich turned into an opera in the 1920s. I mean, the great thing about the Gogol short story is that it places the absurd as a central category for understanding the world. The world, yeah. So it's not just about it being a joke. It's about saying you get situations in which our usual logic gets shifted or twisted. And then the whole world has to try to conform itself to this twisted logic. You always work, or often, never say always, in black and white, and I do see some color here. And there's some red. There's always a kind of red annotations that... What is your relationship with color then? Because black and white is most of yeah, what you yeah. see. I mean, my relationship with color is difficult. I mean, there's something about charcoal and the ease of erasing and changing charcoal that makes it a very good material to work with. That you can just wipe it with a cloth and it's gone. And it would not be the same with a pastel or a color. No. So they're fragments of color, they're moments of color, but it's not... I suppose a lot of my references were old black and white movies, black and white photography, and the graphic arts, engraving, etching, woodcut, which are by nature monochromatic medium. Yeah. So it's... In a way, I sometimes feel, why are you using color is the question, not why are you not using color. Is this also more personal work then? Because you do it's you. It is. So It you is. working on it? Yeah, it is. I mean, and these become a place for much more kind of different kinds of reflections. So everything's allowed in, from the political in Johannesburg to the private to the familial to all of those things come in. But I never know if the political is being used to describe a private trauma or a private trauma is a way of describing a political trauma, and they shift between the two. Zeg, en Jaap, waarom zou het publiek hierheen moeten, volgens jou? Volgens mij, ik denk dat ze een tentoonstelling kunnen zien. Het is de eerste echt grote tentoonstelling met meerdere werken van Kentridge in Nederland. Ja. En het is een kunstenaar die op alle mogelijke manieren zeg maar aantrekkelijk is. Dus als je van muziek houdt, dan ken je hem misschien als de man die de opera's doet. Als je beeldende kunst doet, ken je hem van zijn animatiefilms. Als je in dans geïnteresseerd bent, dan zie je dat er heel veel gedanst wordt. Dus ik denk dat het voor mensen die bijna in alle verschillende culturele zaken geïnteresseerd zijn, voor ieder wat kan vinden. En dan bij Kentridge komt het allemaal samen tot een waanzinnig werk. Dus ik denk dat dat een goede reden is om te komen. Duidelijk. Het is super gelaagd en super toegankelijk tegelijk. Precies.